Hello, a very warm greetings to all of you on this August occasion of National Youth Day, ज्याला आपण राष्ट्रीय युवक दिवस असं आपण म्हणतो आणि अर्थात आजचा हा दिवस भारतीय परंपरा आणि भारतीय संस्कृती, विचार यांचा एका आगळ्या-वेगळ्या अशा पद्धतीनं, उत्साहानं, ऊर्जेनं सगळीकडे ज्यांनी प्रसार आणि प्रचार केला, अशा स्वामी विवेकानंदांची ही जयंती. आजच्या दिवसाचं हे औचित्य एक प्रकारे असं निमित्त हे साधून being a student of psychology, how can we perceive the youth, its tendency, its energy, overall motivation, abilities, even capacities, talents, skills, all these things? What exactly we are doing right now and what exactly we can do, the scope which we have, all these things we are going to discuss today with reference to Erickson, a developmental and a personality psychologist, and plus a renowned existential psychologist, that is Viktor Frankl, who is known who is known for his book that is Search for Meaning. So the youth being a central theme for today, now we are going to discuss from a psychological perspective, and of course Swamiji's vision, which we can easily means understand from his letters. आपल्यासारख्या तरुणांविषयी स्वामीजींना जी अपेक्षा, ज्या पद्धतीनं ते आपल्याकडे 100 वर्षांपूर्वी बघत होते, तो नेमका विचार, तो नेमका संबंध काय आहे, हा सगळा भाग आज आपण हळूहळू करत असं बघणार आहोत. जी एकूण आउटलाईन आहे आजच्या ह्या एका सेशनची, करंट स्टेटस ऑफ यूथ in India. Another thing is, so when we are discussing about adolescents or youngsters, somehow we should discuss the early stage as well, late childhood. एक किशोर अवस्थेतून मग आपण जेव्हा असा पौगंडावस्थेमध्ये किंवा टीनेजमध्ये येतो, सो काय चेंजेस आणि मग तिथे सायकोलॉजीचा डेव्हलपमेंटल पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे. Two key theories and their implications, applications, relevance in today's life, that is Erickson's identity theory or crisis theory also it is known as, and Viktor Frankl's approach. Then we have some letters which is written by Swamiji, which were specifically written addressing to youth only. What we can get through the letter, so that part we will try to reveal. And another side of the coin is, as per expectations of Swamiji, what exactly our youth is doing right now. Adversities मधून सुद्धा काही असे जे ब्लेसिंग्स असतात आणि अन्य ज्या गोष्टी असतात त्या काय आणि कशा रिव्हील होतात एक एक, तो सगळा भाग इथे आहे. And then last two important points, that is the questions for self which we can or we should ask to ourselves, and the last one is the takeaway. So let's start with this. World Health Organization around 3 years ago, as they had the same theme on World Mental Health Day in 2018, that adolescence, youth, and mental health. At that time,
WHO, they have conceptualized adolescence as vulnerable to mental distress and illness. The group, it is more prone, susceptible to develop psychological abnormalities and emotional imbalances. This particular time of life, it is when many changes are there which occur. And so it is called as a time of stress and even apprehension. So आता पुढे काय? अब आगे की लाइफ क्या होगी, फिर कैसे होगी, about even career, relationship, jobs, or even some any other responsibilities also. However, they have also highlighted that if this particular important time it is not recognized and managed appropriately, then these feelings can lead to mental illness. And that's why being a psychology student, irrespective of whether it is undergraduate or even postgraduate or even the pass out also, what kind of understanding we have and what exactly we are doing and what kind of scope we have in future. आता पासआउटच्या अँगलने सुद्धा जरी आपण विचार केला तर इव्हन काउन्सिलिंग करताना सुद्धा जर आपण असं म्हणतोय की आम्हाला या फील्डमध्ये यायचं आहे, आपल्या आजूबाजूला काय चाललं आहे ह्याच्याकडे आपण खऱ्या अर्थानं डोळसपणे बघतो का? Use of online technologies, they can also bring in additional pressures, stressors, as connectivity to virtual networks at any time of the day and night grows. 2018 only, WHO had raised these points and what exactly we have or we were experiencing since March 2020. We can easily correlate. Many adolescents are also living in areas which is affected by some other issues. म्हणजे सायकोलॉजिकल ससेप्टिबिलिटी ही तर एक आहेच, पण प्लस अदर एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आर ऑल्सो देअर to channelize, to promote these issues. Apart from this overall outline, now let's be a more specific. India spread reported in November 17 only, India and its youth, under this particular heading, that 253 million adolescents are there in India. Imagine 253 million adolescents. That means this is the combined population of Japan, Germany and Spain. ह्या 3 कंट्रीजचं टोटल जर केली तर तेवढा फक्त इंडियामध्ये यूथ आहे. But on immediately next line, this particular news article, they have also very assertively made a remark that still the country is not using enough to ensure that they become productive adults. We do have ability, potentials, capacities, talents, skills, everything, but we are not using it appropriately, adequately, up to mark. How far it is true? See the next point. In 2016, a report by the Population Council that only in Bihar district, 10,400 plus adolescents, they were engaged in some premarital sex and some other related activities also. Even if it is a private act or right also. The direction which they have at that particular time, it is most important. काय आपण करतोय आणि काय आपल्याला नेमकं इथून पुढे हे करायला पाहिजे, या गोष्टी जेव्हा असे काही फॅक्ट्स समोर येतात तेव्हा आपल्याला हे आणखीन जाणवतं, रिअलाइज होतं. Another factor, that is, in 2018 only, WHO said that 20%
population will suffer from mental concern only in youth. Out of them, 50% of mental, behavioral, and psychological issues have their onset during the adolescence phase itself. तारुण्याचं वय धोक्याचं असतं असं जे आपण आतापर्यंत ऐकत आलेलो आहोत त्या फॅक्ट्स मधून समोर येत आहे. थोडीशी हार्श अशी जरी असली तरी ही रियालिटी आहे. हे का बरं आधी आपण डिस्कस करतोय? बिकॉज जेव्हा आपण नॅशनल युथ डे म्हणून सेलिब्रेट करतो किंवा जेव्हा आपण आपल्या स्टेटसवरती विवेकानंदांचे, स्वामीजींचे काही फोटोज असतील, काही कोट्स असतील किंवा अन्य काही एक एक इमेजेस शेअर करतो, व्हॉट एक्झॅक्टली वी आर डुईंग राईट नाव? ते एम, ते गोल अचीव्ह करण्यासाठी ज्याला हे बेबी स्टेप जरी आपण म्हटलं, त्या आपण अचीव्ह करतोय का? ते आपण काही तिथे म्हणजे ज्याला आपण त्या मार्गावरती असं म्हणणं, टू अचीविंग दॅट पर्टिक्युलर गोल, हाऊ फार वी आर ऑन दॅट पर्टिक्युलर ट्रॅक? और इज इट ओनली फॉर द सेक ऑफ स्टेटस or so-called show off or so? This particular question, it is most important. Now, another point, that is, so what exactly youth means what? To start with it, first, as I said, we have to discuss, we have to take into consideration the earlier stage as well. In developmental psychology, in technical term, it is called as late childhood. So parents call this particular stage as खोडकर आहे, ट्रबलसम, स्लॉपी, गोंधळ असतो ऑल्सो. Educators, teachers also, they name this particular stage as elementary school. And we, as a psychologist, we have some more synonyms for it, that is a gang age. एक मित्रांचा कसा घोळका असतो, ग्रुप असतो. The peer pressure also. Age of conformity, कुठल्या गोष्टीला सपोर्ट मिळतो, तो एक फॅक्टर खूप महत्वाचा आहे. अँड इव्हन द एज ऑफ क्रिएटिव्हिटी एज वेल. इन दिस पर्टिक्युलर स्टेज ऑफ आवर लाईफ, generally 4 types of skills are there which develop: self-help skill, social help skill, school skills, and even the play skill. Self-help, social help, school, and play. They are not saying the computer gamings or any other sites or so. It can be the part of entertainment, but that doesn't mean the skills. XYZ 2-3 असं व्हर्च्युअल रियालिटी मध्ये किंवा XYZ कुठल्या तरी साईट वरती नंबर ऑफ फ्रेंड्स खूप वाढलंय म्हणजे आता आपल्याला खूप काहीतरी ऑरा क्रिएट झाला. इट डझंट मीन ॲट ऑल. Development and growth holistically, if we consider social help, self-help, how far we are able to help ourselves in terms of anything, everything. At this particular age, am I really able to take care of myself? Do I have a purposeful activity? How far am I able to process the rational thoughts, the objective thinking also? And even the play skills, it is also equally important because this is what is the development in all sense. फक्त बुकिश असणं, it is not at all good. Physical activity, sports related काहीतरी actively engage असणं, it is most important. Childhood, in this particular phase, children, they learn to control overt expressions, the mannerisms, etiquettes, rules, regulations, and all. So, they learn to control overt expressions of their emotions. मग तिथे अँगर येतो, लव्ह येतं, अटॅचमेंट येते, क्रेविंग्स पण येतात, टेम्पटेशन सुद्धा येतं, मेनी थिंग्स. Sociometric status of older children, it also gets changed and affected in this particular phase, and then only we move to our next phase of our life. And now here, Erickson,
who is known as who is known for his identity theory. In 8th stage, he has given this particular theory, which is very, very widely accepted and quite applicable, having very significant relevance to our current life. But because now this particular point means youth, if we consider, so especially industriousness versus inferiority, identity cohesion versus role confusion, intimacy versus isolation, these three stages, if we are able to deal and solve appropriately, then the basic strengths which Erickson said that psychologically we gain some basic strengths of competence, fidelity, and love. It is a strength. In later, Swamiji has spoke about the same thing. Love, sincerity, and patience are required. Erickson, he used to say that attitudes and behavior of parents and teachers are largely determined. Overall development of ourselves, it is not solely depend on us. We, human being, as a social animal, environmental factors do play important role. मग त्याच्यामध्ये आपले टीचर्स असतील, आपण जे काही शिकतो तो सगळा एज्युकेशनल कंटेंट असेल, ज्या ज्या गोष्टींचा आपल्याला एक्सपोजर मिळतो तो भाग असेल, आणि इव्हन आपले पॅरेंट्स, टीचर्स ह्या सगळ्यांचाच रोल इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. However, if there is pattern of scolding, rejection, teasing, taunting by these two people, parents, teachers, and even some elderly people, then there are more chances that these adolescents or youngsters may develop feelings of inferiority. हे मला काही जमणार नाही, हे मी करूच नाही शकणार, मी इथे सारखं फेल्युअरच किंवा असं फेलच होईन ऑल्सो. However, on the contrary, if social environmental factors or social agencies, if they are good in praising, appreciation, recognition, giving some kind of reinforcement to us, then we are more likely to develop feelings of competence. That yes, we can do it, we should do. At least calculated risk आपण ही घ्यायला हवी, करके तो देखेंगे. अर्थात चांगल्या गोष्टी, स्टार मार्किंग कंडिशन्स आहे. इथे पुन्हा युथच्या अँगलने डिस्कस करताना आपल्याला या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करणं खूप महत्वाचं आहे. सो कॉन्शियसली अँड डेलिबरेटली we choose our friends, colleges, careers, spouses, and even leisure activities. And from these particular choices only, our personality gets formed and shaped. National Youth Day. What we are choosing, what type of friends, even career, and some other important aspects are there. These deliberate choices are obviously affected by the personality traits or characteristics which we call thinking, feeling, actions, behaviors, expressions of all these things. Everything, even व्हॅल्युएशन प्रोसेस, कुठल्या गोष्टीला किती महत्व द्यायचं, इम्पॉर्टन्स किती द्यायचा, हे हळूहळू कळत किंवा न कळत, knowingly or unknowingly, it has been shaped by these agencies in our environment. हिंदीतला एक शेर खूप ऍप्ट आहे आणि आधीच्या काही बॅचेस मध्ये हा शेर अनेकदा डिस्कस पण केलेला आहे. एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती. Keeping our main topic in center, National Youth Day. This youngsters face it is most important because ये दिन फिर नहीं आएंगे. तो अगर ऐसा है और इस पर्टिक्युलर फेज में इफ वी आर सेइंग दॅट स्काय इज द लिमिट फॉर अस, किंवा मराठीमध्ये जसं आपण म्हणू की आम्ही गद्धे 25 आहे आणि लाथ मारू
तिथं पाणी निघेल अशी ऊर्जा, असं अगदी गरम रक्त वगैरे 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 असं काय काय आहे. मग असं जर आहे, असं जर आपल्याला स्ट्रॉंगली इन्स्टिंक्टली आपल्याला असं वाटतंय, मग नेमकं आता आपण काय करतोय? Adolescence, psychologist says that it is a period of storm and stress, a stormy phase of our life. एकदा कॉलेजमध्ये एका मॅडमनी खूप छान सांगितलं होतं ह्या फेज बद्दल. सो दैट मैम सेड दैट ये उम्र ऐसी होती है कि एडोलिसेंस को लगता है कि उन्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन उनके टीचर्स और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता. यंगस्टर्सला असं वाटतं की आपल्याला खूप काही येतं, पण त्यांच्या आई-वडिलांना किंवा टीचर्स असतील किंवा बाकीचे जे कोणी मोठे असतात, ते असं सांगतात की "तू अजून इतका पण काही मोठा नाही झाला." सो धिस पर्टिक्युलर टायरनी इज देअर. But at the same time, this is also called as the mastery of developmental tasks, physical, emotional, even because of extreme changes which takes place in endocrine system, in secretion of glands, hormones, and all these things. Overall maturity is supposed to be there. समजूतदारपणा एक ह्या वयामध्ये किंवा ह्या वयापर्यंत येणं हे आवश्यक असतं. आणि जर तो असेल तर तो कसा रिफ्लेक्ट होतो बरं? Important and most universal interest of today's adolescents, as per psychologists' observation studies and researches, it has been found that through recreational interest, kahitri naveen. Now, even this is also a very important factor of intelligence. Intelligence means what? Intelligence means ability to use the leisure time. जो वेळ आपल्याला फ्री मध्ये आहे, फावल्या वेळेचा आपण सदुपयोग हा कसा करतो त्याच्यावरून सुद्धा आपण किती इंटेलिजंट आहोत हे ठरतं, समजतं, रिफ्लेक्ट होतं. देन हाऊ वी आर मीन्स मॅनेजिंग आवर इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट अँड इव्हन सोशल इंटरेस्ट, नीड फॉर अफिलिएशन विच इज देअर इन सोशल psychology to be a part of a particular group. Apart from that, educational and vocational interest. So 10th, 12th, ओके बीए को स्पेशलाइजेशन में क्या लेना है, फिर कैसे लेना है, हाउ टू ऑप्ट एंड एवरीथिंग. As per culture, adolescents also develop religious interest. They may involve, they may take some initiates in religious activities. Quite tempting topic in this particular phase is sexual interest in terms of anything, everything, and even interest in status symbol. उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी चाहिए, मग त्याच्याकडे आयफोन आहे तर माझ्याकडे पण पाहिजे. हे कंपॅरिझन, हे जेलसी, हे कुठेतरी स्टेटसमध्ये किंवा आता कॉलेजला जायला लागलोय ना, मग मला हे पाहिजे. हाऊ फार इट इज ऑब्जेक्टिव्ह, हाऊ फार इट इज रॅशनल, हाऊ फार इट इज प्रॅक्टिकल, दॅट जनरली वी डू नॉट कन्सिडर appropriately, accurately. And so, in terms of Freud's ego and superego which works on the morality principle, the morality also gets changed. I'm not saying high or low, but it gets changed in this particular phase. And even generation gap may appear, may emerge in this phase. Mom and dad are saying something, and the guy or the girl, they are having a totally differences of opinion. A very cute word for arguments also, की मग ह्या वयात मग काही असं पटत नाही. आई आई बाबा काहीतरी सेव्हिंग करायला सांगतात किंवा असं कुठेतरी कॉम्प्रोमाइज करायला सांगतात आणि आपल्याला वाटतं की आई बाबा कसं एकदम पुराने खयालात के हे, दे आर ऑर्थोडॉक्स ऑल्सो. बट दिस इज हाऊ इट इज. अँड ऑफकोर्स इन फ्युचर विथ सम अप्रोप्रिएट and a healthy friend circle, education, teachers, friends also, all these things can be molded in more appropriate way. WHO has also said that
half of mental illness they begin by the age of 14 only. That's why it is called as adolescence is a very, very crucial stage of our life. Again, repeating the same thing of our topic, that is National Youth Day. Why youth it is most important? Further, Erickson made a point that in this particular phase between the age group of 12 to 18, if we are able to understand, if we are able to conceptualize what exactly identity means what, नेमकी मला माझी ओळख ही कशातून करायची आहे, किंवा मला हे माझं करिअर कशातून करायचं आहे, काय नेमकं करायचं आहे मला माझ्या आयुष्यामध्ये, व्हॉट एम आय सपोज टू डू इन माय लाईफ, इन माय करिअर, इवन रिलेशनशिप पार्ट इज देअर, फॉर व्हॉट, वाय, am I able to give a particular identity to all these things, career, job, life, relationship, or so? If it is so, then yes, it becomes identity. काहीतरी एक ओळख आहे तिथे. Our ideas about ourselves and about what others think of us, it is the integration of ego identity. ह्या दोन गोष्टी मिळून आपला स्वतःच. सो अगेन, इगो म्हणजे ते इगोइस्टिक किंवा अहंकार वगैरे नाही, तर रिॲक्शन, द ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट अँड कन्सेप्च्युअलायझेशन ऑफ सेल्फ. If we are able to answer to all these particular issues which we have discussed right now, life and even career, about self, relations, task, or job which we are doing, or so everything, then according to him, fidelity means love and devotion, these psychological strengths we develop. म्हणजे जिम मध्ये रेग्युलर एक्सरसाइज असं केल्यानंतर जसे मसल्स, बायसेप किंवा ट्रायसेप जसे डेव्हलप होतात फिजिकली, ऑफकोर्स, सो सिमिलर टू दॅट, psychological strength of loyalty, honesty, devotion, dedication, commitment, sincerity, genuineness, sense of duty in our relationship with other people, these things emerges. Our country, our society, and for inner satisfaction of ourselves, these particular core common psychological traits should be developed within us. Of course, it is a process. It requires some time, it requires some consistency in efforts. But all these things are really, really important and needed nowadays. But what exactly happened in between? त्या कळत्या न कळत्या वयात, गुलाबी वयामध्ये, त्या अट्रॅक्शनच्या फेजमध्ये खरंच आपण हे ओळखू शकतोय का? जर ओळखत असेल तर काय, आणि जर नसेल तर का बरं? फ्रँकेल, who has written a book which has been translated in more than 180 languages so far, and lakhs or crores of copies has been sold, he said that a man is able to live and even to die for the sake of his ideals and values. National Youth Day. Imagine we as a youth, youngsters, if we are able to even find, if we are able to even think about the idea and value which appeals to us a lot, which appeals us most, we are able to live and even to die for that particular single idea, single thought also. We have the great example of freedom fighters. ते भगत सिंग असतील, सावरकर असतील, टिळक असतील, you name it, we have a list of it. त्या एका गोष्टीसाठी which is abstract in nature, but still they live for that idea and they even die for it. So we as a youth representing our nation, do we have
थॉट अबाउट इट सो फार? आतापर्यंत कधी आपण असा विचार केलाय का, की नेमकं मी माझ्या जीवनाला काय महत्त्व देऊ शकतो? कुठला उद्देश ठेवू शकतोय माझ्या जीवनासाठी? काय टार्गेट, एम, गोल ठेवू शकतोय? एखादं करियर, एखादा विषय, एखादं रिलेशन असेल, आपल्या लाईफमधली एखादी महत्त्वाची व्यक्ती, की ह्या व्यक्तीसाठी मी जगणार. मग ते टीचर असेल, फ्रेंड असेल, हिस्ट्रीमधला एखादी व्यक्ती, शिवाजी महाराजांचे विचार आवडले आणि शिवाजी महाराजांच्या विचारांवरतीच आता असे पण आहेत. वी डू हॅव एक्झाम्पल्स, लाईव्ह एक्झाम्पल्स राइट नाऊ ऑल्सो. बट बीइंग अ youth, we should have all these things. Striving to find a meaning in one's life, it is the primary, basic, very, very basic, the motivational force in man. Search for meaning, a will to meaning. However, there are other three wills. There are, according to Frankl, other three wills are there. Nietzsche used to say regarding this particular point, he who has a why to live for can bear with almost anyhow. कशासाठी जगायचंय हे जर आपल्याला माहिती असेल, तर आपण कसेही जगू शकतो. त्रास, दुःख, कष्ट, यातना, पेन हे नक्की होणार. पण तरी आपण सर्व्हाइव्ह करू शकू आणि ते सर्व्हाइव्ह सुद्धा सॅटिस्फॅक्टरीली असेल. मग असं जर आहे तर नेमकं काय आहे? आणि मग ह्याच्या अपोजिट काय असतं बरं? नेमकं आपल्याला काय करायचंय हे ओळखण्यासाठी दोन गोष्टी. जे करायचंय ते ठरवलं की फक्त त्याचाच विचार करायचा. ऑर एल्स काय नाही करायचं हे जरी समजलं, तरी पण आपलं अर्ध्याच्या वर काम होतं. हा एक अगदी त्यातल्या त्यात सोपा ढोबळमानानं असा एक एक भाग. एक सिसिफसची स्टोरी आहे, जी आता आपल्यापैकी अनेकांसाठी लागू आहे. यूथ. A symbolic story, but having very, very significant meaning. And as I said, quite um, relevant to our current scenario. या सिसिफसला त्यांच्या एका टीचरने काय सांगितलं होतं, की हा मोठा दगड खालून असा वरती नेऊन ठेवायचा एका मोठ्या टेकडीवरती, ऑन अ हिल. अर्ली इन द मॉर्निंग एव्हरी डे ही यूज्ड टू वेक अप. ही ट्राईड. इव्हिनिंग पर्यंत तो समहाऊ तसा मॅनेज पण करायचा, पण इतका थकून जायचा, दमून जायचा, की शेवटी त्याचं ते ज्याला आपण फोर्स म्हणू किंवा ताकद म्हणू ती कमी पडायची आणि तो दगड पुन्हा खालती यायचा. ऑन नेक्स्ट डे ही ही यूज टू रिपीट द सेम टास्क. आणि महिनोन-महिने ही गोष्ट अशीच होत होती आणि वर्षानुवर्ष अशीच होत होती. सकाळी उठायचं, ते जे काही दगड ढकलण्याचं काम होतं ते करायचं. संध्याकाळपर्यंत काहीतरी कसा तरी आता शेवटी होईल, होत आलंय असं म्हणायचं. पण तेवढ्यात ती ताकद ही कमी पडायची आणि पुन्हा बॅक टू स्क्वेअर वन. By quoting this particular symbolic story, existential group, further, they said that this is what is our life right now today. सुबह उठते हैं, जॉब करते हैं, शाम को वापस आते हैं, दैट्स इट. लेकिन कोई काम क्यों कर रहे हैं? Why we are doing this particular job? Why we are in in this particular job, activity, task, even the relation? We do not have answer at large. And this particular factor, it leads to emptiness syndrome in life. Why we are doing? हे रिअलाइज होणं सुद्धा आणि हे रिअलायझेशन फेस करणं खूप चॅलेंजिंग आहे. पण ह्या इंट्रोस्पेक्शन मधूनच पुढे सायकोलॉजिकल ग्रोथ होत असते. हे फेस करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. लीजर आवर्स. मेनी पीपल डोंट नो what to do with newly acquired free time. Many of us have spent 4 months, 6 months, 8 months in the lockdown period by watching ऑनलाईन सिरीज किंवा नेटफ्लिक्स, काही गेम शिकले, काही तसं कुकिंग केलं किंवा काही इंटरेस्ट, हॉबीज
इट इज डिफरंट. बट 6 महिने आपल्याला मिळाले हे किती मोठी गोष्ट आहे. त्या 6 महिन्याचं आपण काय युटिलायझेशन केलं हे पूर्णपणे सब्जेक्टिव्ह इन नेचर. एव्हरी संडे इट इज देअर. Similar thought is there Sunday neurosis, aware of the lack of content in their lives when rush of the busy week. संडे कसा असतो की उशिरा उठायचं, अगळ-पगळ किंवा टाइमपास करायचा, मग नंतर कुठेतरी आउटिंग वगैरे करायचं आणि मग एंड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर संडे वी रिअलाइज अरे आपल्याकडे वेळ होता पण आपण तो वाया घालवला. उद्यापासून पुन्हा तेच लाईफ सुरू. Once in a while having this type of Sunday it is okay, but imagine there are some people who spend their each and every Sunday so like this. And if this becomes the life pattern, then ultimately at the end of their life, existential guilt arises, having chosen not to be choose. एक एक मराठीमध्ये खूप छान म्हण आहे. आयुष्याच्या संध्याकाळी आपल्याला मग असं जाणवतं की अरे आपल्याकडे केवढं 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 60 years वी हॅड, बट वी कुडंट मेक इट काउंट. आपण काही विशिष्ट असं काही हे करू शकलो नाही. ते रिअलायझेशन खूप अवघड असतं फेस करणं. मग असं सगळं जर आहे तर मग आपण आपल्या लाईफला बिंग अ यूथ, यंगस्टर्स आपण काय आणि कसं मिनिंग देऊ शकतो? मीनिंग ऑफ लाईफ, विल टू मीनिंग वी हॅव डिस्कस विच इज टोटली सब्जेक्टिव्ह इन नेचर. ते आपल्या हातात आहे. बट other 3 types of will, that is will to power, will to money and will to pleasure. आपल्याला सुख मिळावं, आनंद मिळावा, पैसे मिळावे, स्टेटस मिळावं, पॉवर असं वाटणं इट इज ओके. बट रिमेंबर वन थिंग दॅट fulfilling these needs, wills and gratification of these things, it is totally depend on others. जेव्हा कोणी जॉब देईल तेव्हा आपल्याला पैसे मिळतील. बिझनेस जरी आपण सुरू केला तरी मग तिथे कस्टमर असेल तर आपल्याला पैसे मिळतील. लीडर कधी असेल जेव्हा फॉलोअर्स असतील तेव्हा. प्लेजर कधी मिळेल जेव्हा काहीतरी फुलफिलमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट, स्टिम्युलस ऑल्सो. दॅट मीन्स इट इज टोटली means depend on others. External needs are there, all these things. But will to meaning, ability to give meaning to our own life, it is totally depend on self. Self in positive term. It is selfish अर्थाने नाही. And that's why Frankl used to say that even in suffering we do have a choice, we do have a freedom to give meaning to our life. Ellis also, REBT, Ellis also used to say that adversity is blessing. हा अप्रोच कधी असेल जेव्हा आपलं परसेप्शन तसं असेल तेव्हा. One can only answer to his or her life by being responsible in nature. Stephen Covey, in his book, that is 7 Habits of Highly Effective People, in that particular book, very smartly and very means beautifully, he framed this word. We have the ability to respond. So the word is there, responsibility. Ability to give response. कुठल्या परिस्थितीला, कुठल्या व्यक्तीला काय आणि कसा रिस्पॉन्स द्यायचा, इट इज आवर चॉईस. अँड सो द थिंग इज देअर, फ्रीडम अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन एनी सिच्युएशन वी डू हॅव फ्रीडम टू डू ऑर नॉट टू डू. कुठलीही गोष्ट करायची किंवा नाही करायची, मग ते कोर्स असेल किंवा आणखीन लाईफ मधली कुठलीही गोष्ट असेल, वी डू हॅव अ फ्रीडम. And if we have a freedom, then it becomes our responsibility how to sustain it, how to continue henceforth. And so accordingly, responsible in the sense, ability to set some values in our life. So valuation म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये मूल्य म्हणू, preferences, the priorities.
माझ्या जीवनाचं मी काय मूल्यांकन करू शकतोय, काय व्हॅल्युएशन देतोय, केवढी प्रायोरिटी त्याला देतोय, किंमत काय देतोय मी माझ्या लाईफला. ॲट व्हॉट कॉस्ट आय एम डुइंग XYZ पर्टिक्युलर थिंग. In return, what I am getting. This consequences, this ability to think about a particular consequences, it should be there. रिस्पॉन्सिबिलिटीचा एक आणखीन दुसरा पार्ट म्हणजे बिंग डिसिप्लिन्ड इन नेचर इन आवर लाईफ एज वेल. काहीतरी शिस्त ही हवी आपल्या लाईफमध्ये. शिस्त असणं फार महत्वाचं आहे. शिस्त आली की अर्थात मग तिथे नियोजन आलं म्हणजे मॅनेजमेंटचा भाग येतो. आणि जेव्हा मॅनेजमेंट येतं तेव्हा काही स्पेसिफिक हे प्रिन्सिपल्स सुद्धा असतात. दॅट आय विल डू माय धिस पर्टिक्युलर टास्क इन धिस पर्टिक्युलर वे. आय विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माय प्रिन्सिपल्स. And once we start ahead, and once we start to move ahead like this, automatically, in the sense, the gradually, we start developing self confidence, self reliance, will to meaning to our life. And the next phase of young adulthood, according to Erickson, intimacy versus isolation, the crisis which we face. And why this particular thing it is important to understand, because late childhood हे ॲडॉलसन्सचं सोर्स ओरिजिन म्हणून आपण जसं डिस्कस केलं तसं नॅशनल युथ डेच्या दिवशी युथ हा पुढे काय आणि कसा म्हणजे एक प्रोसीड होते पुढे या पर्टिक्युलर स्टेजची आणि ती किती महत्वाची आहे हे समजून घेणं सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. इफ वी हॅव if we are able to develop intimate relationships with self, with our ideas, with our career, and even in relationship, then it reflects being a mature and responsible adults. We undertake some form of productive work, some concrete and even some a constructive work as well. And by these activities or by these actions also, we establish intimate relationships, close friendships, and even sexual unions. Erickson, he further states that these emotions, in the sense intimacy and even sexual relationships, having sex in our life, it is quite natural and normal, but this is not the life. त्या एकाच गोष्टीला भरपूर महत्व देणं किंवा प्रमाणापेक्षा जास्त महत्व देणं म्हणजे काही आपण सगळं अचीव्ह केलं असं अजिबात नाही. सो दीज इमोशन्स कुड बी डिस्प्लेड ओपनली विदाउट रिसॉर्टिंग टू सेल्फ प्रोटेक्टिव्ह और डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम्स. अँड दॅट्स वाय दिस ability to develop self identity, it is most important. Minutely, he made a point that we can merge our identity with someone else without submerging, without compromising our own identity. And this is what is the skill. This is what is the healthy relationships with self and even with others. However, nowadays, especially in Maharashtra, around 3.5 lakh divorce cases are pending in our state only. What kind of relationship we do have? Youth, adolescence, adulthood जेव्हा आपण एकत्रितपणे हे बघतो त्या एकाच अशा प्लॅटफॉर्मवरती ज्या रिलेशन्समध्ये आपण आधी सुरुवातीला असतो, मग नंतर आपले थॉट्स, व्ह्यूज, इमोशन्स हे का बरं चेंज होतात? अशा कुठल्या गोष्टींमध्ये येतात की ज्याच्यामुळे त्या रिलेशनशिपला आधी जी व्हॅल्यू देत होतो ती आता ही बदलत चाललेली आहे? हा विचार तिथे असणं फार महत्वाचं आहे. जर एखादं नवीन रिलेशन आपण हे सुरू करतोय, ते रिलेशन सुरू करत असताना सुद्धा आणि त्या रिलेशनशिपमध्ये असताना सुद्धा स्वतःचा विचार असणं, त्या रिलेशनशिपचा सर्वांगीण होलिस्टिकली असा विचार करणं हेही फार हे महत्वाचं आहे.
जर आपल्यासारख्या युथनी अशा हेल्दी विचार इथून पुढे जरी हे करायला सुरुवात केली, देन इन ट्रू सेन्स स्काय इज द लिमिट फॉर अस, बिकॉज दिस इज व्हॉट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हेल्दी सायकोलॉजिकल ग्रोथ. ते जे रिअलायझेशन असतं की कुठलीही गोष्ट करताना आपण विचारपूर्वक करतोय. हिंदी मूवीज सारखा आपल्या लाईफ नाही की आलं मनात आणि असं करून मोकळे झालो. यंगस्टर्सला म्हणजे ॲज अ यंगस्टर्स अशा प्रकारचं जर हेल्दी, रेग्युलेटेड आणि एज्युकेटेड इमोशन्स रेग्युलेशन आस्पेक्ट जर असेल, तर मग तिथे हेल्दी रिलेशनशिप आणि हेल्दी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही नक्की होते. अँड सो ही सेड, बेसिक स्ट्रेंथ इज लव्ह, which is the greatest human source, human virtue in our life. And that means shared identity, fusion of oneself with another without any kind of compromise. This is what is most important. And if this is what our psychology spoke about adolescents, youngsters, and even youth also. मग इथे स्वामीजींचा रोल कसा? नॅशनल युथ डेला स्वामीजीचं जर मेन ऑकेजन वगैरे सगळं आहे, तर मग एरिक्सन आणि हे विक्टर फ्रँकेल यांचा नेमका रोल काय? तो रोल ऑलरेडी आधी आपण डिस्कस केला आणि मग इथे स्वामीजींच्या रेफरन्सनी एक लेटर आपण बघणार आहोत. नाऊ धिस पर्टिक्युलर लेटर इट हॅज बीन रिटन बाय स्वामीजी टू श्री अलसिंगा पेरुमल, who used to stay in Madras. एखाद्या व्यक्तीसाठी आणि एखाद्या कारणासाठी स्वतःला झोकून देणं म्हणजे काय? डेडिकेटिंग आवर लाईफ टू वन पर्सन, हा जो थॉट आहे, हा जो एक पर्टिक्युलर तसा फेनॉमिना आहे, वी कॅन लर्न धिस आस्पेक्ट फ्रॉम धिस पर्टिक्युलर पर्सन, एपी, विच मे कॉल इट. थोडीशी मध्ये एक छोटीशी गोष्ट अशी की when he came to know that Swamiji needed some kind of fund support when he was in America, and when Swamiji in US, they ran out of money and they received some kind of rough treatment by those people. At that time in India, this AP Alisinga Perumal, he sold his wife jewelry and helped him. स्वतःचं घड्याळ विकून त्याचे जे पैसे आले होते त्या पैशातून त्यांनी स्वामीजींचं अमेरिकेतलं ते म्हणजे जे काही तिकीट आणि अन्य जो काही खर्च आहे तो ह्या व्यक्तींनी असा केला होता. स्वतःच्या बायकोचे दागिने विकले आणि स्वामीजींना मदत केली होती. इमॅजिन द फेथ, ट्रस्ट, द डेडिकेशन, लव्ह, इट वॉज देअर. नाउ व्हॉट एक्झॅक्टली Swamiji wrote to him, addressing to youth as such. Swamiji was saying in that particular letter that, my brave boys, nothing else is necessary but these: love, sincerity, and patience. All selfishness is death. It is life to do good. It is death not to do good to others. Further, Swamiji was saying, struggle was my motto for the last 10 years, and when it was all dark, I used to say, struggle. When light is breaking in, I still say, struggle. IPS ऑफिसर आणि जे आपल्याकडे इव्हन नाशिकला सुद्धा मध्यंतरीच्या काळामध्ये पाटील सर जे होते आणि जे त्यांचं स्पीच
एक फेमस आहे की त्यांना त्यांच्या त्या यूपीएससीच्या इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं होतं की विश्वास तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? संघर्ष के लिए. स्वामीजी सुद्धा तेच आधी सांगत होते. आणखीन पुढे ते असं म्हणतात, लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडिशन ऑफ ग्रोथ. लिबर्टी इन एव्हरी अदर थिंग, so long as he does not injure to others. None deserves liberty who is not ready to give liberty. स्वतंत्रता आणि स्वातंत्र्य हे देणं खूप मोठी गोष्ट आहे. कामाच्या ठिकाणी बॉसने सुद्धा एम्प्लॉईजला थोड्या प्रकारचं का होईना पण स्वातंत्र्य देणं फार महत्वाचं आहे. तर खऱ्या अर्थाने तिथे ते हेल्दी रिलेशन्स आणि अप्रोप्रिएट एक्सचेंज ऑफ आयडियाज हे होतात. जर बॉसिंग किंवा ज्याला आपण डॉमिनेटिंग नेचर म्हणू, सो म्हणजे ते एक पत्र पर्सनल, सोशल, ऑक्युपेशनल लाईफला ऍप्लिकेबल आहे. इतकंच इथे पत्र संपतं असं नाही. नेक्स्ट ही सेज वर्क वर्क वर्क. काम करत राहा, स्वामीजी म्हणतायत. ऑफकोर्स इट इज द अँटीडोट फॉर डिप्रेशन. So when you are busy, everything is easy, and when you are lazy, everything is difficult. Be servant while leading. Be selfish. Have infinite patience, and success is yours. In 1918 only, or rather before that, when Swamiji wrote this particular letter, 50 centuries are looking on you. The future of India depends on you. This is what Swamiji was saying. विजन कशाला म्हणतात? एखाद्या ग्रुपवरती, एखाद्या देशाच्या युथवरती केवढा विश्वास असणं आणि तो विश्वास अशा पद्धतीनं व्यक्त करणं. आणि मग आपण युथ म्हणून काय करतोय? सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट जर आपल्याला समजतायत, त्या दृष्टीनं निदान बदलण्यासाठी आपण आपल्या परीनं काही प्रयत्न करतोय का, बिंग अ सायकोलॉजिस्ट स्टुडंट और इव्हन प्रोफेशनल और सो. अँड लास्ट ही सेज विथ ब्लेसिंग्स. तुमचा विवेकानंद, असं स्वामीजी म्हणतात. आणि म्हणून in another particular quote, Swamiji said, take up one idea, make that one idea to your life, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. जगामध्ये ज्या अशा मोठमोठ्या व्यक्ती होतात, त्या एका विशिष्ट आयडियानी, एक अशी कुठली तरी ही कल्पना असते आणि त्यांनी ते झपाटलेले असतात. मग नेमकं काय आहे त्याच्यामध्ये? आणि खरंच लास्ट पॉइंट, दॅट इज, मग इंडियामध्ये हे आपण का बरं असं डिस्कस करतोय? खरंच स्वामीजींच्या ह्या विचारांशी मिळतं जुळतं असं कोणी करतंय का? देन येस, सम ऑफ द लिस्ट इज देअर. गुगल वरती 69 हिरोज ऑफ इंडिया असं जर का आपण सर्च केलं तर आपल्याला हा पॉइंट हा नक्की मिळेल. Google has made a survey and they have display all these heroes. या 69 पैकी फक्त 9 आता एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून इथे मेन्शन केलेले आहेत. रेखा कुमारी, फिजिकली हँडिकॅप. या जेव्हा 2 वर्षाच्या होत्या तेव्हा त्यांना पोलिओ झालेला, पण त्याच्यानंतर सुद्धा स्वतःहून त्यांनी तसा पुढाकार घेत, इनिशिएट घेऊन, calls for equal rights and opportunities for children living with disabilities across the globe. जे एलडी किंवा फिजिकली हँडिकॅप्स जे असतात, स्लो लर्नर्स वगैरे असतील आणि अन्य जो काही ग्रुप आहे, त्या ग्रुपला त्यांचे त्यांचे हक्क हे मिळावे, त्याच्यासाठी ही व्यक्ती काम करते.
फिजिकली हँडिकॅप असून सुद्धा, पोलिओ असून सुद्धा. मग युथ म्हणून आपण काय करतोय? आपण आपल्या लाईफला काय मिनिंग देतोय? हा प्रश्न. सेकंड की पर्सन और रियल हिरो, रियल यूथ यंगस्टर ऑफ आवर कंट्रीज बाबर अली. वयाच्या 9व्या वर्षी हा मुलगा हेडमास्टर झाला. सकाळी स्वतः शाळेमध्ये जायचं आणि जे आपण शाळेमध्ये शिकलोय, घरी येऊन आपल्या गल्लीबोळामध्ये जे कोणी बाकीची लहान मुलं असतील त्यांना ते शिकवायचं. अशा पद्धतीनं ह्या पठ्ठ्यानं अनेक वर्ष काम केलं. आणि आज वयाच्या साधारण 21 किंवा 23व्या वर्षी बाबर अली स्वतःची शाळा चालवतोय. 300 विद्यार्थी आहेत. 6 फुल टाईम टीचर्स आहेत आणि अनेक स्वयंसेवक किंवा तसे व्हॉलंटियर्स आहेत. आणि त्याची ही दखल जागतिक संघटनेनं सुद्धा घेतलेली आहे. युथ ऑफ इंडिया. अनदर थिंग इज स्वप्नील चतुर्वेदी. स्वतःची मुलगी जेव्हा आपल्याला असं म्हणते, की बाबा टॉयलेट्स काही तसे क्लीन नसतात, आपण काहीतरी करायला पाहिजे. त्याच्यातून मग त्यांना तो समग्र नावाची एक संकल्पना सुचली आणि टॉयलेट क्लीन करण्याचं एक प्रकारे मिशनच त्यांनी घेतलं. जिथे जिथे जातील तिथे तिथे ही तरुण व्यक्ती स्वतः टॉयलेट स्वच्छ करते. फोकसिंग ऑन द सायकॉलॉजी ऑफ द पीपल टू टीच देम हाऊ टू यूज टॉयलेट्स इन अ प्रॉपर वे. हे चतुर्वेदींचं ॲप्रिसिएशन नक्कीच आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला डेव्हलपिंग अशा कंट्रीमध्ये जेव्हा आपण इंडियाचं नाव असावं असं म्हणतो, टॉयलेट यूज कसे करावे, क्लीन कसे करावे ह्याच्या हे हे कोणीतरी शिकवावं लागतंय आपल्याला. ही रियालिटी आहे. एक्स मिलिटरी ऑफिसर असलेली रॉबिन चौरासिया, जी माणसांची किंवा मुलींची तस्करी जी होते ती होऊ नये याच्यासाठी ही मुलगी काम करते. मुंबईच्या स्लम एरियाज मधून अशा म्हणजे ज्यांचं हे ट्रॅफिकिंग वगैरे हे झालेलं आहे किंवा घरापासून लांब असं पळवलेलं आहे किंवा काही त्या मुलींना एकत्र करून त्यांना शिक्षण देणं, स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी ही मदत करणं किंवा तयारी करणं, अशा सगळ्या गोष्टी ही मुलगी करतीये. क्रांती नावाची एक ऑर्गनायझेशन त्यांनी सुरू केली आणि आता सुद्धा हे काम चालू आहे. सफीना हुसेन, राजस्थान सारख्या एरियामध्ये की जिथे शिक्षणाच्या नावाने थोडासा एक प्रकारे आनंद असतो, आनंद अर्थात वेगळ्या अर्थाने मराठीमध्ये, बट हॅड अ मिशन टू एज्युकेट गर्ल्स इन राजस्थान. आणि हे काम इतकं डेडिकेशन देऊन केलं या मुलींनी की मागच्या साधारण 5 वर्षांमध्ये राजस्थानामध्ये जिथे जेमतेम 500 शाळा होत्या त्या आता 4425 आणि मागच्या या 3 वर्षांमध्ये हा आकडा 5000च्या पुढे नक्कीच गेलेला आहे. म्हणजे एक व्यक्ती, एक मुलगी त्या राज्याचा चेहरा मोहरा कसा बदलते हे आपल्याला इथून समजू शकतं. डिसेबिलिटी बद्दल आधी आपण जसं बघितलं सो तोच भाग इथेही आहे. अक्षय अब्राहम लहान मुलांमध्ये म्हणजे ऑर्फन्स असतील किंवा ज्याला आपण स्ट्रीट चिल्ड्रन म्हणू, डोमेस्टिक लेबर्स असतील किंवा मायग्रंट्स असतील, शेल्टर, अशा सगळ्या मुलांना हे स्वतः एकत्र करतात. ते त्यांची जबाबदारी घेतात आणि त्यांना सगळ्या प्रकारचं शिक्षण देतात. सेक्शुअल अब्यूज म्हणजे काय, नागरिकत्व म्हणजे काय, जे आपण सिव्हिक्स किंवा नागरिक शास्त्रमध्ये शिकतो, अशा प्रकारचं सगळं सर्वांगीण शिक्षण ही व्यक्ती तिथे देते. आणि इंटरेस्टिंग पॉइंट असा की ह्या सगळ्या गोष्टी हसत खेळत स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून ते शिकवतात. हे खऱ्या अर्थानं अबिलिटी टू यूज द नॉलेज अँड ट्रान्सफॉर्म इट इन टू स्किल्स. जे आपल्याला समजतंय, समजलेलं आहे, शिकलेलो आहोत, ते समोरच्या व्यक्तीला, समोरच्या ग्रुपला कशा पद्धतीनं समजेल, रुचेल, पटेल, पोहोचेल हे पोहोचवणं. ज्योत्स्ना सिंग, रिसिपंट ऑफ इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार.
हाऊ टू यूज द गार्बेज बेस्ट फ्रॉम वेस्ट ह्या अप्रोचनुसार हिमालयन रिजन्स मध्ये यांनी काम केलं. शी हॅज वर्क ओव्हर देअर सिन्स लास्ट सो मेनी इयर्स, मोर दॅन 23 years शी इज वर्किंग ओव्हर देअर. नॅशनल युथ डे इंडिया म्हणजे फक्त आधी जसं आपण डिस्कस केलं सो तसं फक्त निगेटिव्ह साइड आहे असं नाही. द हेल्दी रेझिलियंट अप्रोच इट इज ऑल्सो देअर. मुकुंद BS अनदर गाय. क्रिएटिव्ह किती असावं माणसानं. He had created affordable computers and that too from scrap. ज्या गोष्टी कचऱ्यामध्ये टाकून दिल्या जातात किंवा अजिबात तशा वापराच्या नाहीत त्या गोष्टींपासून ह्यांनी कम्प्युटर्स तयार केलेत आणि एक दोन नाही. He has developed more than 10,000 such type of computers and they are even today these computers are helping who are educationally and फायनान्शियली डिप्राइव्ड स्टुडंट्स. ज्यांच्याकडे आर्थिकतेच्या अनुषंगाने असेल किंवा शिक्षणाच्या दृष्टीनं एक प्रकारची कमतरता आहे त्या ग्रुपला हे कम्प्युटर्स खूप मदत करतात. आणि इतकंच नाही, सर्व्हिस कशी असावी. कम्प्युटर दिलं म्हणजे काम संपलं असं नाही, तर त्याच्यानंतर सुद्धा फॉलोअप हे स्वतःहून तिथे ठेवतात. 1 वर्ष असेल, 2 वर्ष असेल. पुटिंग स्किल्स टू अ बेटर यूज, दिस इज व्हॉट इट इज. And last but not the least, Sunita Krishnan. She has been a victim of gang rape herself. स्वतः यांच्यावरती रेप हा झालेला आहे. ह्युमन ट्रॅफिकिंगच्या अनेक गोष्टी त्यांनी स्वतः बघितलेल्या आहेत. पण एवढं सगळं ऍडव्हर्स किंवा एवढं सगळं चुकीचं अयोग्य होऊन सुद्धा न खचता यांनी प्रज्वला नावाचं इन्स्टिट्यूट ऑर्गनायझेशन हे सुरू केलं विच वर्क्स फॉर रिहॅबिलिटेटिंग द विक्टिम्स आफ्टर रेस्क्युइंग देम. आणि काम करतात म्हणजे ऑर्गनायझेशन सुरू करून थांबल्या सोडून दिल्या असं नाही, तर शी इज गिव्हिंग शेल्टर टू दोज पीपल, शेल्टर विच हॅव बीन बिल्ट अँड फॅक्टरी हॅज बीन ओपन वेअर स्किल्स लाईक, म्हणजे ज्या मुलींवरती असे अत्याचार झालेले आहेत ज्यांची अशी एक प्रकारे मानवी ही तस्करी झालेली आहे आणि त्याच्यातून सुटलेल्या सोडवलेल्या ज्या मुली आहेत त्या मुलींना आधार तर दिलाच दिला, पण त्याचबरोबर स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी मदत पण केलेली आहे. अशा सगळ्या गोष्टी ह्या शिकवतात तिथे. ह्या सगळ्या त्यांच्याकडून करतात आणि करवून घेतात. सुनीता Krishnan. So not only this, but even she is writing some blogs and through that she is creating awareness about horrifying reality. Human trafficking म्हणजे काय हे आपल्याला फक्त टीव्हीवरच्या काही स्पेसिफिक सिरियल्स मधून एपिसोड्स मधून आपण फक्त बघतो, बट सॅडिस्टिक रियालिटी काय आहे ती जेव्हा आपण त्यांचे ब्लॉग्स वाचू तेव्हा आपल्याला ते समजेल. And working with police and law enforcement agencies, she is making sure that no girl in the country face this dreadful plight. जो त्रास आपल्याला स्वतःला झाला तो त्रास इथून पुढे होऊ नये अन्य कोणाला, या ध्येयानं ह्या एका अशा प्रेरणेनं हे करतात. एरिक्सन्स आयडेंटिटी थेअरी, आयडेंटिटी कोहेशन अँड विक्टर Frankl's approach of search for meaning, will to give meaning to our life even in suffering. त्याचे हे आय रिपीट, गुगल वरती 69 heroes of India अशी जी लिंक आहे त्या लिंक मध्ये ह्या सगळ्या डिटेल्स तिथे आहेत. अपार्ट फ्रॉम धिस, मग असं सगळं जर आहे, मग नॅशनल युथ डे ला हे सगळं डिस्कस करून काय. Is it okay to be a Sisyphus? सकाळी उठलं की कामावर जायचं, BA करायचं, MA करायचं, जॉब करायचा, पैसे कमवायचे, दिवस संपला की झोपून जायचं आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी पहिले पाढे 55.
जिंदगी ऐसी ही चली जाएगी. Is it okay to be like that? If not, then how or can we create our identity, our own identity? आपण आपली ओळख निर्माण करू शकतोय का? आपल्या कामातून एका नाविन्य पूर्ण पद्धतीनं इनोव्हेटिव्हली ऑल्सो. Can we find the purpose or aim of our life, which Viktor Frankl spoke about it? Aim, purpose, goal, a reason, one single idea की ह्या एका गोष्टीसाठी, ह्या एका व्यक्तीसाठी आपण आपलं आयुष्य जगतोय. असं कधी आपण हे करू शकतो का? या दृष्टीनं कधी आपण विचार करू शकतो का? What is the valuation of life for me being a youth of India? How am I looking? How am I perceiving my life? What kind of meaning I'm able to give? What kind of प्रायोरिटी, व्हॅल्युएशन, किंमत काय माझ्यासाठी, माझ्या जीवनाची काय किंमत आहे? अँड व्हॉट आय एम गोइंग टू डू फॉर बिंग रिस्पॉन्सिबल. जबाबदारीचं वर्तन किंवा जबाबदार पूर्ण असं होण्यामध्ये नेमकं मी काय करतोय आणि कसं करतोय. अँड लास्टली, द टेक अवे इज, विच कॅन बी रादर लाईक दॅट, purpose of life, it is most important than planning of life. अभी बीए, फिर एमए, फिर ऐसा ऐसा जॉब, फिर शादी, फिर ऐसी सैलरी, उसके बाद इधर फ्लैट, उधर बंगलो, ये गाड़ी, फिर आउट ऑफ इंडिया जाना, ये प्लान हो गया. You should have a plan, right? Agree. But apart from that, purpose of life, it is also equally important, rather much more needed. And for that, we have to be active, we have to be engaged. Because empty mind is devil's workshop. Instead of doing the things for the sake of, let's do our work more wisely. It can be study or it can be any other thing. समजून उमजून जर आपण केलं, इलॅबोरेटिव्हली जर आपण एखादं काम केलं तर आणखीन चांगलं. In terms of positive thinking also, do not depend on others कि वो जब सपोर्ट करेंगे तब कुछ होगा, वो फेवर में काम करेंगे तब मेरा कुछ अच्छा होगा. No. Be responsible. Rightly we have discussed. And last, still work for others. This is what is the Karma Yoga which Swamiji and even many eminent personalities in our India, in philosophy, in psychology, and even in other fields, they have spoken about it. लोकमान्य टिळकांचं जे गीता रहस्य आहे, कर्मयोग शास्त्र अर्थात गीता रहस्य किंवा गीता रहस्य अर्थात ते गीतेचं शास्त्र जो एक भाग आहे तो सुद्धा कर्मयोगाच्याच अनुषंगानं तो त्यांनी सांगितलेला आहे. सो अशा पद्धतीनं अगदी थोडक्यात सायकोलॉजीच्या अनुषंगानं नॅशनल युथ डे हे डिस्कस करत असताना आपण हे पॉइंट्स असे सगळे बघितले. आय होप हे सगळ्या गोष्टी बिईंग अ स्टुडंट ऑफ सायकोलॉजी इट मे अपील टू यू. काही फीडबॅक, ओपिनियन्स, इव्हन सजेशन्स असतील ते नक्की कळवा. आणि पुन्हा एकदा आजच्या नॅशनल युथ डेच्या तुम्हाला सगळ्यांना खूप शुभेच्छा. थँक्यू.